Bună ziua, sunt Costel Oprea, gazda NOUA TV. Astăzi avem o emisiune cu totul specială, deoarece suntem gazda unui invitat venit tocmai din Statele Unite, care și-a făcut cariera în Statele Unite, dar s-a îndrăgostit de România și a venit de câțiva ani și s-a stabilit aici. Este vorba de un ofițer american în rezervă care a trăit războaiele din Irak, Afganistan, dar în același timp este și profesor de sociologie, de istorie, deci cunoaște lumea întreagă și a venit la noi. Welcome to come here. Thank you. It's a pleasure to be here with you guys. Yes, în același timp îl avem invitat, la fel un prieten de al nostru, este vorba de Corneliu Țepeluș, un român, un ardelean jet be jet, care a stat foarte mulți ani în Statele Unite, care a studiat regia și în acest moment este producător de filme, dar în același timp și promotor al României. Bine ai venit, Corneliu, la noi! Costel, e o onoare să ajung în București, mai ales aici la Casa Presei Libere, unde e foarte multă istorie și abia aștept să stăm de povești, să povestim despre lume, despre viață, despre fapte, despre jurnalism, despre istorie și calitate umană. O să vorbim alternativ în română și în engleză. Eu o să pun întrebările în limba română pentru dumneavoastră, iar Corneliu o să traducă ceea ce ne spune distinsul nostru invitat. Vorbiți-ne despre experiența dumneavoastră de viață. Sunteți și profesor și ofițer al armatei americane și ați venit în România și sunteți și speaker în același timp. So, Ron, just tell us your life experience from the army to your teaching and stuff, and all the way moving to Romania. Well, it's a long and complicated story, but I'll give it a shot. I joined the army at a very young age. It was during the Reagan administration. There was a lot of patriotism, and I felt it was my duty to serve my country. At the time, as you know, Romania, Hungary, Poland, Czech Republic, they were all part of the Iron Curtain, so formerly we were enemies, but I'm so glad to be here as friends. Mm-hmm. I went through an officer training program and became an officer. My first experience overseas was during the first Gulf War. I was a very, very, very young soldier, and we were placed in a really harsh environment. We were told over and over and over again that Saddam Hussein was going to use chemical weapons against us. There's a lot of fear involved. And that, again, getting through that was extremely difficult. Thankfully, it only lasted a very short period of time. Mm-hmm. So that's the beginning of my military history. Deci, Ron a intrat în armată în perioada lui Reagan, în acele momente, în anii 80. Și deci în timpul președinției lui Reagan. În timpul președinției lui Reagan, să știi că republican, era o perioadă în care America chiar mergea bine, era partea asta conservatoare și a început să-și facă antrenamentele în armată, după care a mers și pe partea asta în sus, spre partea și de profesorat și a predat chiar criminal justice în partea asta și după ce a avut două misiuni în Irak și două în Afganistan, s-a mutat în România după la pensie, dar ce vreau să spun este că el prima dată a fost în Irak în primul război, din anii 90, în anii 90. Următoarea întrebare? Cum a fost experiența dumneavoastră până în Afganistan? Unde ați luptat? Ați avut confruntări directe cu trupele afgane? Ați stat în contact cu asta populația din Afganistan? How's the Afghanistan experience? The fighting and the connection with the locals? And very tenuous. In Iraq, it was different because we were actually at war with a uniformed military. So it was easier to
go through things in your head and understand it. In Afghanistan, it was a completely different story because the Afghans that we were fighting against, you really couldn't distinguish them from the ones we weren't fighting against. So it was a very, very stressful situation because it was very hard to tell who was the enemy and who wasn't. So let me translate. Let's do short phrases because I can translate better. Sure. Deci în Irak a fost foarte ușor pentru că acolo efectiv se luptau cu o armată față în față. Serioasă. Deci față cu armată și erau soldați îmbrăcați în echipamentele armatei irakiene. Dar în Afganistan a fost altă treabă, pentru că acolo se luptau cu o armată care era ascunsă. Nu știau cu cine să luptă. Am înțeles. Yes. Erau dușmanul, era dușmanul ascuns, invizibil. In Afghanistan was the invisible enemy. Yes, because I'll give you one example. I was on a patrol in a major city in Afghanistan, and I saw a group of children going across the street with a bag in their hand, and they were going towards some American soldiers that were having a conversation with some Afghan national soldiers. I looked over and I saw a couple of men. As soon as I looked over at them, they ran. And before the children were able to cross the street, whatever was in the bag detonated. And it killed four children on the spot and 2 survived. What had happened was 2 men handed them a bag of fruit, said go give it to the Americans, and with the intention of blowing them up, and the explosive detonated early and actually ended up killing the children. So that's the kind of enemy we were facing. Deci patrula într-un oraș din Afganistan și era un grup de copii și o parte soldați americani. La un moment dat, 2 adulți i-au dat unui copil o pungă sau o geantă să o ducă spre soldații americani. Dar ce s-a întâmplat este că ce era în acea geantă, efectiv a explodat înainte de a ajunge copilul la soldații americani. Au omorât 4 copii și 2 adulți, pentru că s-a detonat înainte de a ajunge la soldații americani. Deci acesta era, cu asta se luptau ei acolo. Și asta era situația, vă dați seama. Deci ați trăit o experiență psihică destul de dură. Colegii dumneavoastră sau colegii dumneavoastră au trăit stresul post-traumatic? So it was very stressful, and he's asking about PTSD. PTSD is a major problem. It's been a problem for quite some time. They're just now recognizing it. And so there's a lot more emphasis on it today than there was, let's say, during the Vietnam era, during the World War II era, during the Korean War era. So what's happening today is that a lot of former soldiers, a lot of veterans coming home from these conflicts, especially the ones where it's difficult to determine who you're fighting. They're coming back with these disorders, and instead of seeking treatment, some of them are self-medicating, some of them are turning to alcohol, and even today, the last number I heard was an average of 22 Afghan veterans a day are committing suicide. So it's an immense problem that the organizations like the VA and other volunteer organizations are just now starting to catch up with. Deci problema cu PTSD e foarte simplă. PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Deci e clar că soldații americani, ofițerii se întorc de acolo cu niște traume destul de puternice. El vorbește în timpul războiului din Vietnam, era altceva, pentru că efectiv știai dușmanul. Acum, efectiv, și această traumă s-a schimbat, pentru că se luptă cu niște dușmani pe care sunt total diferiți. Dar ce se întâmplă este să se întorc mulți soldați cu problema asta majoră și mulți nu o tratează. Efectiv se tratează singuri sau se apucă de alcool,
Dar problema ta e de mare încât se pare că sunt 22 de veterani de război care se sinucid pe zi. Deci vă dați seama cât de puternică toată povestea asta. Da. În Statele Unite. Deci e o mare dramă, da. Dar dumneavoastră ca și soldați, credeați faptul că vă duceți acolo în Afganistan pentru a introduce democrația sau erați conștient că totuși situația nu este chiar așa, potrivit propagandei? So, as an American officer, when you went over there, you knew that you go to install democracy, or you went over there because the order were like that? They're giving orders to go. A little of both. We were convincing ourselves we were doing the right thing. And so, as long as we could, on a daily basis, convince ourselves that this is the right thing to do. This is an evil regime that needs to be removed, and helping these people self-rule is what needs to be done. We were able to make it through. As far as the support from the Democrats, as you said, it was extremely miserable serving under the occupant of the White House, Obama. It was absolute terrible. Changed the rules of engagement and absolutely made things extremely difficult for us. Deci ei chiar credeau, pe lângă faptul că, bineînțeles, fiind soldați, fiind ofițeri, în momentul în care țara îți dă ordine să mergi acolo, te duci, dar ei erau convinși că fac un lucru bun acolo, pentru a ajuta pe cei oameni să se autoguverneze în condiții de democrație, să zic așa. Dar Ron spune că foarte multe lucruri s-au schimbat în perioada lui Obama. Și părerea lui este că Obama a schimbat lucrurile în rău pentru armata americană și el este pentru partea asta mai, să zic, mai clasică, mai conservatoare, să zic așa. Da, am înțeles. Dar dumneavoastră când plecați pe front, oamenii, vecinii, prietenii, cum priveau acest lucru? Erau de acord ca dumneavoastră să vă duceți să luptați sau ei erau împotriva războiului? When you're going in a war, what about your relatives and neighbors and people that you know? How they were reacted? They were like being stressed about you going over there, or they said that you're just doing your duty? And this is something I just got through discussing with my wife. 12 years later. When we went off, of course there's a lot of fear, and rule number one was every time you talk to people at home, everything's okay. No matter what happened that day. Whether you're pinned down behind a Humvee, taking fire from a machine gun nest, or what the case is, always rule one was everyone at home got the same answer. Everything's okay. Deci, da, bineînțeles, era frică să duceau în război și cei din jur aveau rețineri, vorba aia, dar regula de bază era, chiar dacă erau într-o situație limită pe front, nu știu, exploda un vehicul sau erau împușcați, trebuia să spună familiilor că totul este ok. Bine. Am înțeles. Acum, din perspectiva, bineînțeles, a experienței dumneavoastră de veteran de război, dar și de profesor, cum vedeți situația din Statele Unite? Din punct de vedere politic, economic, social. Viitorul este luminos sau există multe umbre? As an ex-US officer, how do you see the economic thing in the US right now, and what do you see for the future? It's really hard to say because right now, economically and socially, the United States is in pretty bad shape. Chiar în momentele de față, economic și politic, America se mișcă destul de rău, spune Ron.
you know, we have another occupant of the White House. I refuse to use the P word for this man. But we have another occupant of the White House that's more concerned with a portion of the population that is roughly 1/10,000th of 1% than he is with the populace. There's more social issues and pushing social agendas and ideologies, even in the military. We now have an admiral in our Navy, a gentleman that wears a skirt. So again, the social changes, rather than doing the job of what an official at that level is being elected to do, and which is take care of the people. The border's out of control. Social issues are getting further and further and further left. You know, you have people who are just trying to do the right thing, such as Ron DeSantis, and keeping children out of these ideologies, being demonized. So Dr. Jordan Peterson, he's being demonized just for the mere fact that they don't want these negative, I say negative. I mean, I don't care if every liberal decides that they want to, you know, jump me at once. They're negative and they don't belong. Deci Ron spune așa, președintele din ziua de astăzi a Statelor Unite, Joe Biden, în loc să se ocupe de problemele reale ale țării, se ocupă de minorități, minorități sexuale sau alte minorități, în loc să se concentreze pe ce are nevoie țara. Ron e destul de echidistant, pentru că sunt liberali, să știe, și conservatori în Statele Unite. Dar el spune așa, problemele adevărate ale Statelor Unite nu sunt rezolvate cum ar trebui și președintele Biden de acum a fost ales ca să aibă grijă de oameni, să aibă grijă de integritatea și de prosperitatea Americii, nu se ocupe de chestii sociale care nu sunt de interes, pentru că țin și mai ales de minorități. Plus de asta, cei care au, să zic, o voce mai conservatoare, cum ar fi Jordan Peterson sau alții, sunt efectiv puși la colț. Am înțeles. Dar în momentul ăsta, cum vedeți? Cum o să fie lupta politică? Cine credeți că o să câștige? Trump sau Biden? How do you see the political fight next election? Who's going to win? Trump, Biden, liberals or conservative? Okay, I have two separate opinions there. Are două opinii separate aici, două. I'm a very strong Trump supporter. His personality is not my idea of someone that I'd want to spend my time with, but he got the job done. And that's the essence of that office. If you're a brash person that uses language that people don't like, it's of no consequence. Getting the job done. During the Trump administration was the first time in 75 years that the United States was energy independent. I don't feel Donald Trump can win. Ce vrea să spună Ron este că el îl susține pe Trump. Nu neapărat îl place, să zic, ca om, dar și-a făcut treaba. El a fost pus să-și facă treaba și a făcut treaba. Așa vede Ron povestea. Plus de asta, în 75 de ani, în ultimii 70 de ani, doar Trump a făcut așa fel încât America să fie independentă pe partea de energie. I also don't think Joe Biden will be the Democrat nominee. Deci el crede că nu crede că va câștiga Trump și nu crede că Biden va fi nominalizat iar la președinție. He's 80 years old. Why? He's 80 years old. I don't believe that the United States, well, I don't believe he got 80 million votes, but I don't believe the United States is at the point where they're going to elect an 81-year-old man for that office. Nu crede că americanii vor vota un om de 81 de ani, prea bătrân, și să vede că are probleme. Povestea este că Ron vede lupta asta destul de ciudat. Ron?
I've been watching and keeping up, and a person named Gavin Newsom has been touring the country on what he calls his democracy tour. And I really think that he's going to end up being the Democrat surrogate for the nomination. He's the ultra-liberal, far left-wing governor of California. Deci, el crede că Newsom va fi următorul candidat propus din partea democraților, pentru că da, Joe Biden este bătrân, plus de asta are probleme și el crede că el va fi împins de democrați. What about Trump? Why is not going to be? Donald Trump has his voter base, and that can't be denied. There are going to be people that vote for Donald Trump. However, his popularity with independent voters is very low. And Democrats don't decide elections, Republicans don't decide elections. It's the independent people, the people in between, that will go back and forth, that decide elections. And right now, Donald Trump is extremely popular with conservatives. And I like the man. I pray that a miracle happens and he becomes president again. Problem is that his numbers with people who don't identify as Democrats, people who don't identify as Republicans, are going to be the deciders of the election, and Donald Trump is not popular with them. Eu cred că Donald Trump are votanții lui, clar, dar este o masă de independenți care nu sunt nici democrați, nici republicani. Și acolo se joacă povestea. Pentru că ei pot să influențeze votul pentru democrați sau pentru republicani. Și acolo e problema, cu acei independenți. Dar dacă vorbim că sunteți specialiști și în zona, să zicem, de justiție, credeți că totuși Trump va fi pus sub acuzare și va fi eliminat din această cursă electorală? You teach criminal justice. What do you think? Trump is going to be indicted? I'm absolutely positive he will be. At some point, he'll probably be indicted 2 or 3 times before the election rolls around. And that, I do believe that is a planned course of action by the Democrats. Because at least one of these prosecutions has already been turned down by an attorney general. The New York prosecution has already been thrown out, turned down, refused to prosecute by 2 other prosecutors. And now a Soros-installed district attorney in Manhattan is retrying this case in the public just so they can add more fuel to the fire. Eu cred că Trump va avea probleme, chiar poate va avea de 2-3 ori o să-i facă probleme, pentru că le e frică să nu fie nominalizat. Da. Și democrații împing tot felul de procurori pe care să-l acuze, cu toate că unii dintre acești procurori pur și simplu au fost opriți, n-au fost lăsați ca să-l acuze. Dar el crede că democrații va face tot ce pot ca să-i facă probleme, ca să nu poată candida. Să ne întoarcem puțin acum și în zona Europei. Ce părere aveți despre războiul din Ucraina? Poziția lui Biden este ok? Implicarea totală a Statelor Unite în războiul din Ucraina este binevenită pentru americani, dar și pentru europeni? Let's focus on Europe a little bit now. Okay. About Ukraine war. Do you think what do you think about Biden being so much involved in this thing? Okay, my theory is that's where the Biden family laundered their money. Așa, el crede că în așa fel cei din familia Biden își spală banii prin acest război din Ucraina. So, okay, just as an example, it happens that during Joe Biden's vice presidency,
his son was on the board of the largest natural gas company in Ukraine with no natural gas experience. Deci în timpul în care Joe Biden a fost vicepreședinte, fiul său a fost în conducerea unei mari firme de gaz, de petrol din Ucraina. Da, salary 1 million ani. Deci avea un salariu de $1 milion de salarii pe an. Fiul lui Biden. Da. Da, exact. Deci, exact. da. Dar totuși, acțiunile Rusiei, care au ocupat niște teritorii a unei țări vecine, este ok? But anyway, the Russian action to occupy some parts of Ukraine, is that all right? There are conflicting areas of of facts about that. Ukraine didn't even exist until the 1990s, so it's hard to say who has a claim to what. I do believe that President Putin, not that I'm a fan, but I believe that he truly believes that Ukraine poses a threat because of their insistence on NATO and their insistence on joining the EU, and that just puts the NATO border that much closer and closer and closer to the Russian border. So again, if I were a leader and I was seeing another country encroaching on my sovereignty, I don't know how I'd act. Possibly the same way. But whether it's right or wrong, it's hard to say. I really don't think anybody here is getting all the facts. Deci, nu poate să-și dea seama care e problema acolo, pentru că se știe că Ucraina acum a fost formată ca și țară și care e istoria Ucrainei și el crede că, nu că e fan Putin, că nu este fan Putin, dar crede că, într-adevăr, Putin simte o amenințare, mai ales cu împingerea graniței NATO spre Rusia. Și absolut nimeni, crede el, nu poate să știe cu exactitate care e problema acolo. Nu se știe care e treaba. Dar probabil fiecare are o chestie de adevăr acolo. Să ne întoarcem la oile noastre, adică să ne întoarcem la România. De ce ați venit în România? Let's focus on Romania now. Why did you move to Romania? First question I'm asked whenever I'm in Romania. Prima întrebare care se pune când a venit în România. I was looking to make a better life for my son. Vrea să ofere o viață mai bună lui Noa, copilului, băiatului. The fact that the liberal left now looks at concepts like tradition, heritage, national pride, these are all negative things to the left. And it bothers me internally because I want national sovereignty is something it's extremely important. If you just clear all borders and everybody just goes back and forth, what happens to heritage? What happens to history? So I wanted to raise my son in a place with a little more traditional values, a little more grounded way of thinking about the human condition. That it's not all about how selfish we can be, it's about having a sense of pride, in the nation and in faith and in tradition. And Romania, surprisingly, everything has it. They have everything. În Statele Unite, în ziua noastră, acum, partea de dragoste de țară, de naționalism, de valori,
a unei țări sunt puse în semn de întrebare. Dar o țară, de exemplu, fără granițe nu există. Și l-a adus pe NOUA aici, s-a mutat în România, pentru că România încă ține niște tradiții care țin de credință, de partea de iubire de țară, de o gândire sănătoasă, care ține de o țară... România este în continuare o țară conservatoare, ca să spunem așa. România e still a conservative country, yes? Compared to the U.S., absolutely. Comparativ cu Statele Unite, România încă își ține tradițiile. Yeah, there's a lot of tradition. There's a lot of pride, and the people are warm and welcoming. In the United States, everything is us against them. În România, oamenii sunt normali. În America e foarte polarizată societatea, noi și voi. Aici oamenii sunt încă pe partea asta, să zic, umană, sufletească, niște oameni care țin la valorile umane. Dar totuși, cum ați ajuns în România? Care este experiența noastră? Cum? Din Statele Unite ați ajuns așa în România? Ați avut cunoștințe, prieteni, ați avut experiențe profesionale în România? Sau cum ați ajuns? Why did you choose particularly Romania, not Czech Republic or Poland or Hungary? Well, why Romania? We looked at a few different countries in in Eastern Europe. It seemed that Romania had a little bit more history to it. Even though a lot of the histories are pretty similar. The history of Poland is obviously, one ruling class after another, and same with Romania. But I hate to say it like this, but the biggest factor was the language. This is the only Eastern European country we could find with a Latin-based language. So it's as close to Italian and Spanish and English as possible. You don't have there's no Cyrillic alphabet. Hungarian, I have no idea what that even is. But the language seemed learnable. He's doing very well with it. And if he'd be a little more assertive with it, I think he'd do very well. Deci s-a uitat de țări în Europa de Est, dar România s-a părut o țară în care limba este mult mai accesibilă decât limba latină. NOUA a învățat foarte rapid limba și mi s-a părut că tradițiile, istoria sunt foarte puternice în România. Plus asta exact partea asta latină, care e mult mai ușor de învățat decât, să zic, un alfabet chirilic sau limba maghiară, care să știe că e foarte grea. Da. Și acum ce faceți efectiv în România? Cu ce vă ocupați? And right now in Romania, what do you do and what are your plans? Well, I'm enjoying retirement very much. Pensionar. Pensionate. And my plans are to be as involved with the conservative movement in Europe as possible. There's a sizable conservative movement. People call it conservative. I call it traditionalist. Evidently, liberals call it far right or extremist. I don't understand how it's extremist just to want to work, raise your children, and be free. But my plans are to be as involved as I can legally to encourage Romanians to really think twice about accepting what the West has to offer. Because here I can offer a cautionary tale. Be careful what you wish for, because when you get it, it's really, really difficult to get rid of. Deci, Ron vrea să se implice în partea social-politică din România și din Europa, mai ales în partea conservatoare. Pentru că astea sunt valorile lui, foarte conservatoare, și vrea într-așa fel încât să promoveze partea asta de valori conservatoare și partea asta. Și trebuie să avem grijă, spune el, ce ne dorim.
Pentru că în momentul în care ai capul pe umeri și ai niște valori puternice și ai o etică și un caracter puternic, știi ce vrei exact. Dar el asta vrea să facă, să se implice în lumea asta și să gândește, pentru că în ziua de astăzi un conservator este numit de dreapta sau naționalist, dar el nu crede asta. Crede că niște valori conservative sunt niște valori sănătoase, nu neapărat împotriva stângii sau... What else? De ce ați ales Brașovul? De ce nu ați venit în București? No. Why did you choose I know. Bucharest it was a much too large city for me to be comfortable in. Bucureștiul este prea mare pentru că i-ar fi plăcut lui. Brașov, I was researching Romania for about a year before we came here, and I was in expat sites, expatriate people who moved from one country to another. Un an de zile a studiat România și am intrat pe paginile expațiilor. Asta e lumea care sunt mutați aici. And it wasn't what people were saying about Brașov, it was what they weren't saying. Nobody was complaining. And that, to me, that was more important than anything anyone could have said, because anyone can say, oh, it's so great, it's so fantastic. But to talk to a dozen different people about a city and not one of them have any negative thing to say about it was a tremendous issue for me, because now that I've been here for as long as I have, there is nothing to complain about. Deci, stând pe aceste site-uri ale expațiilor în România, nu au auzit niciun cuvânt rău împotriva Brașovului. Și a zis, wow, dacă nu citesc nimic negativ despre Brașov, acest oraș trebuie să fie. Și acum când stă în Brașov, și a dat seama că chiar nu are ce să zică negativ despre Brașov. Îmi place foarte mult. Da, este o zonă foarte, foarte frumoasă și nouă ne place să venim la Brașov, foarte des în turism. Da. Mulțumim foarte mult că ați venit la noi. Thank you very much for being present here. Cu plăcere. Vom aștepta la noi cu alte ocazii pentru a dezbate într-adevăr zona aceasta politică foarte sensibilă. Într-adevăr, și la noi în România se creează un curent puternic conservator, pentru că avem nevoie de păstrarea identității și de valorile naționale. Asta și promovăm noi la NOUA TV. You always welcome to come here more. He thinks that the conservative movement is getting stronger. Yes. And that's what they promote here at NOUA TV. That's what they promote. They promote the strong conservative values. I would love to come back for a discussion about neo-Marxism in the 20th century. I taught it. I'm not a sociology professor. I'm an instructor. I don't have a PhD. I have a master's degree, but I agree with you about the conservative movement. I'm certainly hoping that Europe can make a U-turn, a 180 as it is, and go back to nation states. It was never, every single time I hear the phrase European values, I get angry, because there's no such thing as European values. Every country in Europe has a different history. Every different country in Europe has a different culture. And for these bureaucrats in Brussels to say, we want to exercise European values, it's a false equivalency, because the French have absolutely no commonality in values with Bulgarians. There's no one set of European values, and that's, to me, it's offensive and it angers me when people say that. But I would be more than happy to come back and have a talk anytime. Ar vrea să se întoarcă ca să vorbească despre marxism și secolul 20, pentru că el a predat asta. N-are un doctorat, dar are un masterat și îi place foarte mult istoria și m-a predat marxismul și începutul secolului 20. Plus de asta, el nu crede că există acest termen de valori
europene. El crede că fiecare țară are valori diferite și el crede într-o Europa a națiunilor. Și efectiv, astea sunt valorile lui Ron. El crede că nu există valori europene, doar valori fiecare țară în parte, fiecare națiune. Deci o Europa a națiunilor și nu Statele Unite ale Europei, cum se vorbește. A Europe of nation, not the United States of Europe. What about speaking and conferences? I've been invited to speak at a few venues, and my focus is on values and my 7 principles of leadership. If you apply the 7 principles of leadership that I speak about, you will achieve success. Not might, not could be, you will. And because they're simple, and it's all about doing and not talking. Deci Ron deja a fost invitat să țină conferințe și va merge la universități, la asociații, la corporații, să vorbească despre leadership. Sunt cele 7 valori care țin de leadership, pe care dacă le aplici, poți să te miști ușor în viață. Deci Ron are în spate o experiență extraordinară de viață. Nu este un speaker care are câteva cursuri și să dă speaker. Deci are ce să vorbească, pentru asta fiind sportiv de performanță, a fost sportiv de performanță, a fost ofițer, profesor de sociologie, de istorie, are ce să spună și chiar are un discurs foarte puternic pe partea asta de leadership și de motivare personală, să zic așa. Mulțumim foarte mult că ați venit la noi încă o dată. Cu plăcere. La revedere! Mulțumim și noi! Pa!